ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నీతి ఆయోగ్ ఉపాధ్యక్షుడు అరవింద్ పనగారియా కీలక సమావేశం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. వన్ మినిట్ మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది చూస్తున్నా. కామ్ అవసరం లేదు, ఇంకా అవసరం లేదు. అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు నీతి ఆయోగ్ ఆధ్వర్యంలో వైస్ చైర్మన్ గారు పనగారియా గారు వాళ్ళ టీం అంతా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి కోస్టల్ ఎకనామిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ సిఈజెడ్ గురించి ఇప్పటికే గుజరాత్ ఆ ఏరియాలో కూడా ఒక ఆలోచనని డిస్కస్ చేశారు. అదే సమయంలో మన దగ్గర కూడా ఏ విధంగా ఉంటుందో దీనిపైన ముందే మన స్ట్రెంగ్స్ అని కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇది కాకుండా మిగిలిన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే పనులను కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. ఈరోజు ప్రపంచంలో షెంజన్ కానీ మలేషియాలో కానీ ఇంకా కొన్ని దేశాల్లో ఇలాంటి సిఈజెడ్లు ఉన్నాయి. దానివల్ల మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి అయింది. అవన్నీ కూడా ఒక ఎక్స్పోర్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్స్ గా తయారైనాయి. అక్కడ స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చారు, స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టారు. అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చింది, వెల్త్ క్రియేట్ అయింది. ఎక్కడా లేనటువంటి అభివృద్ధి అక్కడ జరిగే పరిస్థితి వచ్చింది. అలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇండియాలో కూడా చేయాలి, అవి చేస్తే చాలా లాభాలు ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో వారు ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇంత మునుపు కూడా ప్రధానమంత్రి గారు నీతి ఆయోగ్ ఆధ్వర్యంలో 3 సబ్ కమిటీలు వేశారు. ఒకటి స్వచ్ఛ భారత్, అందులో నేను కన్వీనర్గా పనిచేశాను. 2 సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్ స్కీమ్స్ ని రాష్ట్రాల మధ్య ఏ విధంగా పంచుకోవాలి, 14వ ఆర్థిక సంఘ సిఫారసుల దృష్ట్యా అది కూడా చౌహాన్ గారు మధ్యప్రదేశ్ సీఎం ఇచ్చారు. 3వది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద పంజాబ్ సీఎం ఆధ్వర్యంలో కమిటీ వేశారు. ఈ 3 సబ్ కమిటీలు కూడా రికమెండేషన్లు ఇవ్వడం, అవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆమోదించి చాలా వరకు యాక్షన్ తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అందులో నేను ఇచ్చిన రిపోర్ట్లు కూడా కొన్ని రికమెండేషన్స్ అన్ని అమలు చేశారు. అది చేయడానికి ప్రధాన కారణం నీతి ఆయోగ్ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇది కొత్త ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు. ఈ ఇనిషియేటివ్ కానీ సక్సెస్ అయితే ఇండియాలో కూడా చైనా మాదిరిగా కొన్ని క్లస్టర్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్ విల్ గో లాంగ్ వే. ఒక మొత్తం మన దేశంలో ఒక కొత్త ప్రయోగానికి నాంది పలికే అవకాశం ఉంటుంది. పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మనకు 2 అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. VCIC ఉంది, విశాఖపట్నం చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఉంది, 1000 కిలోమీటర్ల సీ కోస్ట్ ఉంది. బెంగళూరు చెన్నై ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అప్ టు కృష్ణపట్నం ఉంది, ఒక పక్క అది ఉంది. ఈ 2 కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. ఇందులో విశాఖపట్నం ఒకటి, మచిలీపట్నం ఒకటి, దోనకొండ ఒకటి, శ్రీకాళహస్తి ఏర్పేడు ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పక్క వస్తాయి.
విశాఖపట్నం నోడ్, విశాఖపట్నం దగ్గర మచిలీపట్నం నోడ్, మచిలీపట్నం. 3 దోనకొండ, ప్రకాశం జిల్లాలో దోనకొండ. అదే మరి శ్రీకాళహస్తి ఎయిర్పేడ్. ఇవి కాకుండా ఇందులో ఇవి 4 వస్తాయి. ఇంకొక పక్కన ఓర్వకల్, హిందూపూర్, కృష్ణపట్నం, ఈ 3 వస్తాయి. ఇవి అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. అందులో మన దగ్గర పోర్ట్స్ కూడా విశాఖపట్నం, గంగవరం, కాకినాడ ఒక క్లస్టర్ వస్తుంది. రెండోది కృష్ణపట్నం కూడా ఒక క్లస్టర్ వస్తుంది. ఈ 2 ఏరియాలో మీరు చూస్తే కృష్ణపట్నం డెవలప్ చేస్తే ప్రకాశం, నెల్లూరు, చిత్తూరు వస్తుంది. అదే మాదిరిగా విశాఖపట్నం డెవలప్ చేస్తే ఆ పక్క విజయనగరం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఈస్ట్ గోదావరి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది. ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, పోర్ట్స్ ఉన్నాయి, బెస్ట్ రోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొక పక్కన డెడికేటెడ్ ఫ్రైట్ కారిడార్స్, రైలు చూస్తే మన దగ్గర అన్ని కూడా పాస్ ఆన్ అవుతాయి. చెన్నై, విజయవాడ, నేరుగా కాజీపేట్, నాగపూర్, ఢిల్లీ. రెండోది విజయవాడ, విశాఖపట్నం, భువనేశ్వర్, కరగపూర్. మూడోది ముంబై, కరగపూర్. రాయపూర్ నుంచి విశాఖపట్నం కనెక్ట్ చేస్తే మన రాష్ట్రం కనెక్ట్ అయినట్టు. ఈ డెడికేటెడ్ ఫ్లైట్ కారిడార్స్ ఎక్కడ ఉండదు, ఇట్ ఈజ్ జంక్షన్. అవి కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎడ్యుకేషన్ లో మనకి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ లో ఒరిజినల్ గా మన దగ్గర యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. ఇటీవల గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వల్ల వచ్చిన 10-12 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వచ్చాయి. ఇవి కాకుండా మనం ఫంక్షనల్ యూనివర్సిటీస్, వాటర్ రిసోర్స్ యూనివర్సిటీ, అక్వా, స్పోర్ట్స్, లాజిస్టిక్స్, ఎనర్జీ ఇవన్నీ పెట్టాం. ఇంకొక పక్క ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ నిన్న అట్రాక్ట్ చేశాం. బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎస్ఆర్ఎం, విట్, లేకపోతే అమృత్, ఇవన్నీ కూడా మనం చేశాం. ఇంకా చాలా వచ్చే అవకాశం ఉంది. హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ పెద్ద సమస్య లేదు, క్వాలిటేటివ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. అదే మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోయిన సంవత్సరం మనం 2015-16లో నెంబర్ 2లో ఉన్నాం. గ్రోత్ లో అయితే 10.99% వచ్చింది. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నెంబర్ 2 ఉన్నాం. ఎనర్జీలో 5 నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చాయి. ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ చేశాం. అవన్నీ వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. ఈ సంవత్సరం అయితే మీరు చూస్తే ఫస్ట్ ఇన్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ 12.26% గ్రోత్ వచ్చింది ఫస్ట్ క్వార్టర్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అట్రాక్ట్ చేయడంలో టాప్ 4లో మనం ఉన్నాం. ఇంకొక పక్కన ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీలో నెంబర్ 1లో ఉన్నాం. ఇంకొక పక్క ఇండియా టుడే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో నెంబర్ 1 ఉన్నాం. ఎఫ్డిఐ టాప్ 3 స్టేట్స్ ఇన్ ది కంట్రీలో మనం ఉన్నాం. మెరైన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో నెంబర్ 1. ఇవన్నీ కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మనకుండే స్ట్రెంగ్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. లాస్ట్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్బీఐ బులెటిన్ మీరు చూస్తే ప్రీవియస్ ఇయర్స్ 14-15లో మనది 8.1% ఉంటే 15-16లో 15.8% మనకు హైయెస్ట్ ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయి. దిస్ ఇస్ ది ఎందుకంటే మన 4% ఆఫ్ పాపులేషన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్ 15.8% కార్పొరేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనకు హైయెస్ట్ ఇన్ ది కంట్రీ వచ్చింది. అవి కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అదే మరి ఇంకొక పక్కన ఏదైతే ఈరోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చాయో అవన్నీ కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. మొన్న మనం చూస్తే ఏదైతే ఎంఓయూలు చేశామో అవన్నీ ఏ విధంగా మనం ఎన్కాష్ చేశామనేది కూడా వారికి చూపించాను. 328 ఎంఓయూలు, 4,67,577 కోట్లు, ఎంప్లాయ్మెంట్ 9,58,960 మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఇందులో చాలా వరకు 41% ఓవరాల్ కన్వర్షన్ రేట్ వచ్చింది ఇప్పటికీ. అవన్నీ కూడా సమ్ అదర్ టైమ్ మీకు అందరూ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్రాజెక్ట్ వారిగా కొంతమంది ఇక్కడికి ఏమీ రాలేదని దుష్ప్రచారం చేస్తూ కూర్చుంటున్నారు. కరెక్ట్ కాదు, ఇవన్నీ వచ్చాయి. ఇటీవల విశాఖపట్నంలో ఒక మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ పార్క్ కూడా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు విశాఖపట్నాన్ని ఫిన్టెక్ హబ్ గా తయారు చేయడానికి సింగపూర్ గవర్నమెంట్ మానిటరీ అథారిటీ ఆఫ్ సింగపూర్ తో ఒక ఎంఓయూ చేసుకున్నాం. ఇలాంటిది లండన్ లో ఉంది, అదే మరి సింగపూర్ లో ఉంది.
ఫ్యూచర్ లో ఈ టెక్నాలజీ వల్ల ఫిన్టెక్ కు చాలా ఫ్యూచర్ ఉంది. అలాంటి సెంటర్ ని ఒక హబ్ గా విశాఖపట్నం తయారు చేయాలి. దాన్ని కూడా ఒక రిమూవ్ చేసుకున్నాం. ఆ విషయం కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. పవర్ లో వీఆర్ నెంబర్ 1. సింగిల్ డిజిట్ లాసెస్ ఇప్పుడు మనం వేయం 9.98. 24 రౌండ్ ది క్లాక్ కరెంట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం. అగ్రికల్చర్ 7 hours ఇస్తున్నాం. రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీలో వీఆర్ నెంబర్ 1. గ్రీన్ ఎనర్జీ కమిట్మెంట్ లో మనం నెంబర్ 1 ఉన్నాం. ఇది చూస్తే 18 గిగావాట్స్ రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ 21-22 చేయాలనుకుంటున్నాం. ఇందులో కూడా 10 గిగాబిట్ సోలార్, 8 గిగాబిట్ విండ్, లార్జెస్ట్ సోలార్ పార్క్స్ అని మన దగ్గరనే వచ్చాయి. ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ సోలార్ పార్క్ ఇన్ కర్నూలులో వస్తా ఉంది. అది ఏప్రిల్లో మనం ఇనాగ్రేట్ కూడా చేస్తున్నాం. అది చేస్తే ప్రపంచంలోనే నెంబర్ 1 లార్జెస్ట్ సోలార్ పార్క్ మన రాష్ట్రంలో వచ్చినట్టు అవుతుంది. అది కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎనర్జీ సేవింగ్ లో ఏ విధంగా ఎల్ఈడి బల్బ్స్ ఏమైనా చెప్పాను. అదే మరి ఇంకో పక్క ఇన్లాండ్ వాటర్ వేస్ వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అన్ని మనం బకింగ్హామ్ కెనాల్ వస్తా ఉంది. అన్ని పోర్ట్లు కనెక్ట్ చేస్తాం. ఇది కానీ వస్తే చాలా వరకు మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ అంతా కూడా ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ హబ్ తయారు చేయడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎల్ఎన్జీ కూడా చూస్తే 2 ఎల్ఎన్జీలు వస్తున్నాయి. ఒకటి కాకినాడ, రెండోది కృష్ణపట్నం. 2 ప్రాసెస్ అవుతున్నాయి. కాకినాడ అయితే ప్రాసెస్ లో ఉంది. కృష్ణపట్నం కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది అగ్రీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ వస్తున్నారు. దీన్ని మొత్తం కూడా కనెక్ట్ చేసే పరిస్థితి త్రూ అవుట్ ది స్టేట్. ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ కి చాలా ఈజీ అవుతుంది. ఇంకొక పక్కన గ్యాస్ అండ్ ఆయిల్ వీఆర్ హ్యావింగ్ రిచ్ రిసోర్సెస్. ఎక్కడా లేనంత రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి. వాటర్ రిసోర్స్ ఉంది. రోడ్ నెట్వర్క్ అయితే 6,000 కిలోమీటర్ల నేషనల్ హైవే ఉంది. ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మన దగ్గర రోడ్స్ అని కూడా బెస్ట్ రోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా ఈ రోజు మీరు చూస్తే డిఫెన్స్ ఏరోస్పేస్ లో 4 క్లస్టర్స్ లో మనం ముందుకు పోతున్నాం. ఒకటి విశాఖపట్నం క్లస్టర్, నేవల్ బేస్ లో పెద్ద ఎత్తున ఏరోస్పేస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు ఇప్పుడు వచ్చారు. కొంతమంది షిప్ బిల్డింగ్ కోసం అయితే రిలయన్స్ ట్రాంబలిలో వచ్చారు. యునైటెడ్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ కూడా మనం ఇది పెట్టుకున్నాం. ఇంకొక పక్కన అనంతపూర్లో BEL డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ కాంప్లెక్స్ వస్తా ఉంది. అనంతపూర్లో BEL డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ ఇంటిగ్రేషన్ కాంప్లెక్స్ వస్తా ఉంది. విటల్ ఇన్నోవేషన్ సిటీ వస్తా ఉంది. భారత్ ఫోర్జ్ నియర్ గుడిపల్లి వచ్చింది. ఇంకొక పక్కన అప్ కమింగ్ RDO మిసైల్ టెస్టింగ్ ప్రాజెక్టు ఓరోకల్లో వస్తా ఉంది. చిత్తూరులో కూడా కొన్ని వచ్చాయి. పాలసముద్రం ఆ ఏరియాలో వచ్చాయి. అవన్నీ కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక డిఫెన్స్ ఏరోస్పేస్ హబ్ గా తయారవుతుంది ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆల్సో. ఇంపోర్ట్సే కాకుండా డొమెస్టిక్ కాకుండా ఎక్స్పోర్ట్ కూడా ఇది ఒక హబ్ గా తయారవుతుంది. అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇంకొక పక్కన ఇది అగ్రికల్చర్ లో వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. వీఆర్ నెంబర్ 1 ఇన్ మ్యాంగో, పపాయ, లెమన్, టొమాటో, చిల్లీ, టర్మరిక్ వీటిలో ఉన్నాం. నెంబర్ 2 ప్యాడీలో, వేరుశెనగ, మేజ్ లో ఉన్నాం. నెంబర్ 3 ఇన్ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ లో ఉన్నాం. అదే మరి మనం చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా రెయిన్ గన్ ద్వారా డ్రై స్పెల్ మిటిగేషన్ ఏ విధంగా చేస్తున్నాం. రెయిన్ వాటర్ హార్నెస్ ఏ విధంగా ఈ ఫార్మ్ పాండ్స్ ఇవన్నీ చేశాం. నదుల అనుసంధానం వల్ల ఏ విధంగా మనకు లాభం వచ్చిందో అవి కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ ప్రగతి ప్రాజెక్ట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈజీ బాగా ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ లో మనం ముందుకు పోతున్నాం, దీనివల్ల బయోమెట్రిక్స్ ఎట్లా వాడుతున్నాం, ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు గానీ సెన్సార్స్ ఎట్లా ఉపయోగించాం, డ్రోన్స్ ఏ విధంగా ఉపయోగించబోతున్నాం, దీనివల్ల ఏ విధంగా లాభాలు వస్తాయో ఈ గవర్నెన్స్ కూడా చెప్పి అవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అల్టిమేట్ గా మన దగ్గర మెడికల్ డివైసెస్ గానీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ గానీ, ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గానీ, ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్ గానీ, బయోటెక్నాలజీ గానీ ఇవన్నీ ఎక్కడైతే లీడ్ తీసుకున్నామో అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇంకొక పక్కన మన దగ్గర ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయడానికి వారి ఉద్దేశం కూడా ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ రావాలి, వెల్త్ క్రియేషన్ కావాలి, ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్కువ జరగాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. కాబట్టి ఆటో కాంపోనెంట్స్, అదే మరి లెదర్, మెగా లెదర్ పార్క్, టెక్స్టైల్ సిటీ కోసం వీఆర్ వర్కింగ్. ఇంకొక పక్కన ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కెమికల్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఏరియాస్ వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఇవి కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను.
ఇవి అయిన తర్వాత చైనా, సింగపూర్, మలేషియా, ఫిలిప్పైన్స్, యుఏఈ ఇవన్నీ ఏ విధంగా పాలసీస్ ఇచ్చాయి. ఇలాంటి స్పెషల్ జోన్ వచ్చినప్పుడు, ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు కోస్టల్ ఎకనామిక్ జోన్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఏ విధంగా పాలసీలు ఇచ్చారు, అక్కడ ఏ విధంగా సింప్లిఫై చేశారు ప్రొసీజర్స్ అన్ని, అవన్నీ కూడా వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. టాక్సేషన్ ఏ విధంగా సింప్లిఫై చేశారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ క్లైమేట్స్ ఏ విధంగా తీసుకొచ్చారు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేశారు, లేబర్ రిఫార్మ్స్ ఏ విధంగా చేసుకొచ్చారు అని మిగిలిన విషయాలన్నీ కూడా వారికి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దీనివల్ల మన రాష్ట్రంలో కూడా మన దేశంలో కూడా ఇలాంటి కోస్టల్ జోన్స్ వస్తే, డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్స్ వస్తే పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి వస్తుంది, ఆర్థిక అభివృద్ది జరుగుతుంది. దీనివల్ల కంట్రీకి చాలా లాభం వస్తుందని వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వారు అవన్నీ విన్నారు. అదే మరి ఈరోజు ఈ యొక్క కాన్సెప్ట్ మీదనే కాకుండా ఇంకా కూడా 2 ఇష్యూస్ డిస్కషన్కి వచ్చింది. ఒకటి, ఏదైతే మనకు బైఫర్కేషన్ వల్ల వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మన రెఫరెన్స్ వారి దగ్గరికి పోయినప్పుడు, ప్రధానమంత్రి గారు రెఫరెన్స్ పంపించినప్పుడు వారు పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలి, ఇది నబార్డ్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్ పోయి ఇమ్మీడియట్ చేస్తే తప్ప పూర్తి కాదు, ఫైనాన్స్ కూడా ఇవ్వాలి. అదే సమయంలో ఇంకొక పక్కన ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయితేనే తొందరగా చేయగలుగుతుంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇస్తే బెటర్ అని వారు రికమెండ్ చేశారు. దాని ప్రకారం వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం స్పీడప్ చేసే అవకాశాలు వచ్చాయి. రెండోది, మిగిలిన ఇష్యూస్ లో కూడా కేంద్ర మంత్రి ఏదైతే స్పెషల్ ప్యాకేజ్ ప్రకటించారో ఆ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు హెల్ప్ చేయమని కూడా వారిని కోరాను. ఎందుకంటే అవన్నీ ఒక చట్టబద్ధత తీసుకురావడం, అవన్నీ అమలు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అది కూడా వారికి చెప్పాను. అదే సమయంలో ఇంకా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్కడన్నా మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వారు కూడా పరిధిలో, ఎందుకంటే ఆ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఉంటారు, కొన్ని మన ఇష్యూస్ ఉంటే అవి కూడా వారి దృష్టి తీసుకొచ్చాను, అవి కూడా కోఆర్డినేట్ చేసి హెల్ప్ చేయమని. అదే మరిగా ఈరోజు నీతి ఆయోగ్ ఒక మంచి కార్యక్రమానికి నాంది పలుకుతున్నారు. మామూలుగా వాళ్ళు బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇండియాలో ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని తీసుకొని అన్ని రాష్ట్రాలకు పంపిస్తున్నారు. ఇంటర్నేషనల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఆ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కూడా అన్ని రాష్ట్రాలకు పంపిస్తున్నారు. ఇంకొక పక్కన ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉండే ఆర్గనైజేషన్స్ ని స్వచ్ఛందంగా, అంటే ఇంటర్నేషనల్ గా అనుభవాలు ఉండేవాళ్లు, ఆ సబ్జెక్ట్ లో సంబంధం ఉండేవాళ్లు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక పోటీ తత్వాన్ని తీసుకొచ్చారు ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో. దానికి వరల్డ్ బ్యాంక్, డిఐపిపి ఇద్దరు కలిసి చేశారు. దీనివల్ల అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒక పోటీ వచ్చింది, మనం పోటీ పడాలని వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకొక పక్క ఇవన్నీ ఆన్లైన్ లో పెట్టేస్తున్నారు. ఆన్లైన్ లో పెట్టినప్పుడు ప్రతి ఒక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎక్కడికక్కడ మనం పోటీ పడకపోతే వెనకబడిపోతాం, మనం కూడా పోటీ పడాలని పోటీ పడే పరిస్థితి వస్తా ఉంది. దిస్ ఇస్ ఎ గుడ్ సైన్. ఎందుకంటే ఒకటి, పోటీ ఉన్నప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాలు హెల్తీ కాంపిటీషన్కి వస్తాయి, దీనివల్ల ప్రజలకు బెనిఫిట్ అవుతుంది. అదే సమయంలో అక్రిడేషన్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఇండివిజువల్ ఏజెన్సీ, ఈరోజు ఇండియా టుడే చేశారు, మనకు ఎనర్జీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో వీఆర్ నెంబర్ 1 అని ఇచ్చారు. లేకపోతే వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ డిఐపిబి చేశారు, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో నెంబర్ 1 ఇచ్చారు. అదే మరి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ చేశారు, ఎనర్జీ సేవింగ్ లో నెంబర్ 1 అని మనకి ఇచ్చారు. అదే మరిగా ఇక్కడ చూస్తే ఇంకా కొన్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్ లో మెరైన్ లో మనం ఎక్స్పోర్టర్ నెంబర్ 1 వచ్చాం. ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు మనకు కూడా కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ వస్తుంది, పనిచేసేవాడు ఉత్సాహం వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్. అదే మాదిరిగా ఏవైతే బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నాయో అవి కూడా తీసి ఎప్పటికప్పుడు పంపిస్తే మనం ఎత్తుక్కునేది లేకుండా మనం మంచి పని చేస్తే అది సర్క్యులేట్ చేస్తారు, వేరే రాష్ట్రాలు చేస్తే అవి కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తారు, వేరే దేశాల్లో ఉంటే అవి కూడా సర్క్యులేట్ చేస్తారు. ఒక పోటీ తత్వం వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎ గుడ్ సైన్. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్. నీతి ఆయోగ్ ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు నాంది పలకాల్సిన అవసరం ఉంది. అవసరమైతే వాళ్ళ మనుషులు వచ్చి కూడా మన దగ్గర స్టడీ చేసి మనకు ఆలోచనలు ఇవ్వడం, ఇలాంటి ఇవ్వగలిగితే, ఫెసిలిటేట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ గో ఎ లాంగ్ వే. ఇవన్నీ డిస్కస్ చేశాం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. టుడే మీటింగ్ ఈజ్ అ వెరీ ఫ్రూట్ఫుల్ మీటింగ్. అట్ ది సేమ్ టైం మనం చేసే పనులు, మనకుండే అవకాశాలను వారు ముందర పెట్టాను. వారు కూడా అన్ని విధాలా సహకరిస్తారని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నా. ఈ యొక్క ఇది గాని వస్తే మనకు ఈ కోస్టల్ ఎకనామిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జోన్ వస్తే చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఆటోమేటిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గాని, వెల్త్ క్రియేషన్ గాని
ఇంటర్నేషనల్ గా ఎక్స్పోజర్ గానీ పెద్ద ఎత్తున వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. యూ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, దెన్ యూ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. విత్ దిస్, దెన్ యూ విల్ Niti Aayog Vice Chairman will address the press now. Thank you, Chief Minister. The Chief Minister has detailed explained to you everything. I'll just join him in. First of all, my very heartfelt congratulations to the Chief Minister for so much good work that is happening in this state. Number of things the Chief Minister has mentioned to you. Things like Andhra Pradesh is now number one on the ease of doing business. I also am very impressed how clean Andhra Pradesh is, and so contribution to Swachh Bharat. While the Chief Minister was out of the room, actually the officers also explained to me how this whole Swachh Bharat idea has been given shape in Andhra Pradesh using technology and volunteers and very, very good organization and management. And you can see that in the cities. You know, I was here also in Vizag a few months ago, and I was very, very deeply impressed by how clean Vizag was, as is Vijayawada. On irrigation, we went this morning to the linking canal between Godavari and Krishna, and that's a project I had visited a year ago when I came here. And at that time, the project was in progress. Now it's almost complete. It is most impressive how such a large project was completed in just 1 year, and it is bringing huge benefits to the farmers out. Also learned about new technologies. I learned about rain guns, which I had not even heard about while here this morning. I'm sure you know. I'm not sure if many of you yourselves actually know about this, but apparently in areas where rains are inadequate, the Chief Minister has very effectively used the rain guns to bring water to the crops, which in the absence of it would have been destroyed, but they survived, and the farmers' value was preserved. So number of these kinds of things we discussed. I heard from Chief Minister, and it's very pleasing. We at the Niti Aayog, of course, one of the many things we do is to bring the best practices that have been successfully implemented in one state to the other states of the country. And we recently published a book with about some 60 plus such best practices. Many of these do come from Andhra Pradesh, unsurprisingly. And we would take more of these from Andhra and other states to continue to spread that message. Today, we came here with one specific purpose, which was to discuss and make progress on a project that the Niti Aayog has been trying to make progress on. I had discussed with the Prime Minister a few months ago with a very detailed presentation to him, this idea of coastal economic or coastal employment zones. I started off with coastal economic zones, but after the discussion or during the discussion, suggestions came out that we might actually, the more appropriate title for these will be the coastal employment zones. So although acronym remains CEZ, but we are now calling these coastal employment zones. The idea was, you just so that you understand how this idea is different from what currently exists. So you all know about the special economic zones. There are also special investment regions, and then we have the idea of national industrial and manufacturing zones, NIMZ. This idea is a bit different. This is more along the lines of some of the Chinese coastal cities like Shenzhen, Guangzhou, Xiamen,
which is, much larger areas. Generally, special economic zones are over maybe, a few hundred acres, maybe at the most a few thousand acres. But this idea is that, we take much larger areas of, say, even 400, 500 square kilometers. And within those areas, we then have different clusters of industries. That's one part of the idea. The other part of the idea is that what we want to be able to do is create much more employment opportunities, particularly at the low end, where semi-skilled or low-skilled workers, and that is where we have been a bit weaker in creating jobs, and so these zones, in my conception, would be the vehicle for creating a large number of jobs. So this is why it's the coastal employment zones. First of all, the why near the coast, and this is part of also the Chinese kind of strategy that these are intended to be very export oriented. Of course, they will also be selling in the domestic markets, but export orientation is very important, and for that, being near the coast is very helpful because you can bring inputs from abroad, process them in the country. Using our workers, employing our workers, and you can then export from the coast right away. And as, of course, our infrastructure in the hinterland within the country develops, of course, goods will move both from within the country as well. So that's the idea. Where India has actually not done very well in the industry, in terms of industry, is the labor-intensive industries, employment-intensive industries. Our very successful industries are like auto parts, telecommunications, software, pharmaceuticals. These are either very capital-intensive engineering goods industries, chemicals. So these are either very capital-intensive industries or very skilled labor-intensive industries. But for more ordinary workers, industries like the clothing industry, the footwear industry, electronics industry, other light manufacturers, all these food processing, the industries which create a lot of good jobs, well-paid jobs. That has not done very well. And so the idea here is going to be create an ecosystem which will bring in large-scale manufacturers from, everywhere in the world, from anywhere in the world. Ecosystem will be very good. We got a very large workforce here. We got workforce at very reasonable wages. So today, for example, Chinese wages are 3 times, 4 times the wages in India. And that is a big incentive for the firms which are currently in China to locate back in India. So many Chinese firms, because of the very high wages, are now moving out of China. But many of them are going to Bangladesh or going to Vietnam or even Cambodia. These firms, we think, should come to India. And that's part of the motivation also for these coastal employment zones. So we have gone to, we also need for these zones deep draft ports, ports which have a depth of 19, 20 or more meters of depth. And so we went to Gujarat last week, and so we discussed there in Gujarat also the possibilities. And today we came here. Here for Andhra, we discussed 2 possibilities. One is in the northern part of the coast, which is Gangavaram and Vizag. Those are 2 ports which are close to each other. Both are deep draft ports. And then further bit to the south, which is Krishnapatnam. So that has some other advantages. So both we are looking at and see. In the beginning, our thinking has been that we should not start with too many of these, because often when we start with too many of these zones, then the resources get diluted. And not enough investment happens in any one single place, and therefore everything takes then much longer. To make success, we should focus. So we are thinking right now in terms of one on the west coast, one on the east coast. If we can make a good success of these, then we go and expand them in other areas.
So that's the general philosophy behind these coastal economic zones. We had excellent discussions. As I said, not just one, but two very clear possibilities have come out of the discussion here. We'll now go back, have some more discussion. We've been also in discussion with the Textiles Ministry, with the Electronics or IT Ministry. If necessary, we would make a field visit to the ports. That also we discussed the possibility. The Chief Minister has been kind enough to offer us that we could come back and discuss this and do a field visit if necessary. So we'll do that, but we want to move very quickly then. A good bit of consensus has been made up in the central government. But of course, the central government will also have to come up with some incentive package, which will be implemented then in the coastal employment zone, and some financial resources as well, hopefully. But that's all remains to be worked out in greater detail. Our hope is that we can bring this in the next budget that will be presented on 1st of February. So that's partly our target, and so we are working towards that. We also had a lot of good discussions on areas in which the Niti Aayog can be of assistance to the state. The cooperative federalism or working with the states is a very important part of our mandate, and so we work on any of the issues that states want us to assist them in, and we did that work in the context of the special package that the central government announced, and as the Chief Minister mentioned, we had suggested that on Polavaram that it be turned into a national project and it be allowed to be implemented by the state, which the central government accepted. And anywhere else that we can be of assistance to the state, we will continue to assist the state. So. Right now we will start with total of 2 zones. That's the plan. Now, what pans out, we still need to discuss with the central government, with the state governments. But right now, we'll start with 1 on the east coast, which is the Andhra Pradesh, and 1 on the west coast, which is likely to be Gujarat. So, we are still, this is all in open, very under discussion and all, but that's our current thinking. Sorry? Right, what about it? Right, so the government had this program under which there's one regarding the external accounts, right, and the government brought a legislation last year under which now anybody holding assets abroad has to declare them, and if they don't declare them, then if they are discovered, then that is criminal now. And the other program the government had implemented was that anybody who wanted to declare their pay taxes on previously undeclared income, they could do so with a penalty, and so that was the second one. So that's one of the things being considered. So I can mention to you. So we are, again, this is something that the central government will have to take, the revenue department of the central government will have to take up. But employment zone really, if we are calling it, and this is if this is the objective, then we in Niti Aayog are thinking that the incentive should be employment based. So as an example, I have mentioned that for instance, any company that employs, let's say within a period of 3 years, 10,000 workers could be given on corporate income tax, let's say 5-year tax holiday, and any company that employs, let's say 20,000 workers could be given a 10-year tax holiday. That's just an example. What will ultimately pan out will need to be discussed.
No. So this is more about the corporate taxes. Corporate, no? So number, let me say, on GST, we think that we need a clean system. So we are not talking about exemptions from GST on this one. But, so I see what you're referring to is the corporate income tax reform that is underway. So, if any, before that reform is implemented, if there are any exemptions given, which would be in this program, then they will have to be grandfathered. Right. So you see, this is where I think the design was not proper in the special economic zones. A lot of these became, issues of land and real estate projects. They turned into real estate projects instead of proper SEZs. This conception is very different. That, you take a very large area, and meaning, something that will eventually develop into a major city, a major hub. This is the idea, in the China, if you look at, there are textile cities, there are electronic cities. Shenzhen is itself seen as the hardware capital of the world. So that's the sort of conception that we ought to have, a whole city kind of specialize in a set of products. These will, this will have to be granularly emerge. But the idea is to provide the ecosystem. Unlike in the special economics, like for example, in the special economic zones, one of the things is that there is an export requirement if you are going to avail of the exemptions and incentives that are given. Here our conception is that, as long as employment comes, whether the product is sold in home market or in the foreign market, that's not the issue. Employment is the issue. So it's going to be different, approach is going to be different. We still have to wait and see. See, neither the success of something ensures the success of the next concept you are going to try, nor the failure of the previous foretells the failure of the next one you're going to try. So we have to try things, Sorry? So whatever is required actually for smooth functioning while protecting the interests of the workers. You can't sacrifice the interests of the workers, but at the same time, we've got to seek some balance. Whichever states come to us for assistance, where we feel that there is scope for pushing the interests of the state, we try to do that at the central government. You think I'm the final authority? I can't. Sorry, I don't follow the question. What's the question? I requested PM to curb black money, illegal money. You ban 1,000 rupees, 500 rupees notes, more transactions online through banking. Now he is asking, there is a news item. So far it is true, nobody knows. 2,000 rupees notes are coming now. So that manipulations will be more, black money will be more, criminal money will be more, political corruption will be more. That is what he is asking. So, no. Technically, this is a difficult question. This is a proposal that has been on the table. Also, in the U.S. context, actually, there is a very leading economist who was also I'm forgetting the name, but he's at Harvard, and he was also the chief economist at the International Monetary Fund. Rogoff, Ken Rogoff. Ken Rogoff has also, mooted that idea in the U.S. So it is intellectually obviously sensible idea, but there are issues here, which is that a lot of the poor basically transact in cash, and how their own transactions will be impacted by this until there is a transition to full electronic transactions. Sir, only so that's an issue. 500 rupees, 1,000 rupees, only elite are using, or money, those who wanted to hoarding and black money, they are keeping more of that notes.
Small people, sir, in Krishna district, who had done one experiment. Through cell phone, they can operate all their banking transactions. Even they can take shopping or e-pass, PDS, they are taking money now. That type of things are coming. Ultimately, sir, what I am strongly proposing as an individual and chief minister, there is a leverage of high denominations. Naturally, they can keep black money. Even elections I am seeing, very easily they are distributing 100 notes they will keep, 1 hour they will go, 100 votes they will buy. If that is only 10 rupees or 100 rupees, very easy, 1 note they will keep it in your pocket. That's what I am saying. This type of evils are going on in the society. I am requesting Niti Aayog also. You also take it up, sir. You study. Corruption is the biggest problem in this country. We have to control corruption. Black money is the biggest evil for development. How to do it, you also explore, sir. You recommend, if necessary, to Government of India. No, I think on the objective we agree. And how to do it, I think that's something that needs to be studied. So I really don't have an opinion, so I can only speak as an economist, not as a Niti Aayog chief, vice chairman, or, in any case, it's an issue for the Reserve Bank of India and the Finance Ministry together as to, what denomination notes we keep and which ones we phase out. But this is, this clearly. There is a large body of literature on this issue, and certainly, as I said, in the U.S. context, this has been more in the context of the drug money and that sort of thing, that... Even now we are getting drug money, sir. Now all cities are becoming drug addicted. This is the biggest challenge. All mafias. లేకపోతే దీనికి దానికి లింక్ ఉంది, ఇంకోటి కావాలి కదా. కోస్టల్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పకపోతే అది రాదు కదా. కాబట్టి 2 ఉన్నాయి కదా. కాబట్టి మన ఫిగర్స్ మన దగ్గర కదా, వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఉంటాయి కదా. మనం చేసే డెవలప్మెంట్ అంతా నీతి ఆయోగ్ గానీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో గానీ, మన గ్రోత్ గానీ, పోయిన సంవత్సరం మన అభివృద్ధి గానీ అన్ని వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. ఫిగర్స్ లేకుండా పోతాయి. వాళ్ళే కదా కన్ఫర్మ్ చేసేది ఫస్ట్ ఫైనల్ గా. 10.99% మనకు గ్రోత్ వచ్చింది, వాళ్లే ముద్ర వేయాలి, రాజముద్ర వేయాలి. అదే మరిగా మొన్న ఫస్ట్ క్వార్టర్లో 12.26 వచ్చిందంటే వాళ్ళు రాజముద్ర వేశారు. కాబట్టి వాళ్ళు చేయకుండా కన్కరెంట్ లేకుండా ఇండస్ట్రీ గానీ, సర్వీసెస్ గానీ వీ కెనాట్ డూ ఇట్. అది ఇంకా కరెంట్ రేట్లలో 2010-11 రేట్లలో మనం అనుకుంది 16,000 కోట్లు. ఇప్పుడు రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్ చేస్తే పెరుగుతుంది. అది ఆటోమేటిక్ గా రేపు కేంద్ర ప్రాజెక్టు గారు దట్ దే విల్ వర్క్ ఇట్ అవుట్. దాన్ని ఇప్పుడు అనవసరం మనం మాట్లాడాలి. నేను యూనివర్సిటీస్ వైస్ ఛాన్సలర్స్ ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఉంది, డిఐ మంది ఒకటి ఇన్వెస్టర్స్ మీట్ ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంది. అక్కడ అవసరాన్ని బట్టి ఇంకేదైనా ఉంటే 1 or 2 మీటింగ్స్ లో ఐ విల్ మీట్, చూస్తాను అవి అవసరమైనటి. ఇప్పుడు ఇది ఫాలో అప్ చేయాలి, నబార్డ్ అంతా ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వస్తా ఉంది, దాన్ని కొంచెం ఫాలో అప్ చేయాలి. ఐ విల్ మీట్ కన్సర్న్ మినిస్టర్స్, ఆఫీసర్స్. లేదు వాళ్ళదే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెరీ క్లియర్. ఎంత అయితే అంత, ఎంత అని లేదు, ఎంత అయితే అంత పూర్తయ్యే వరకు వాళ్ళే ఇవ్వాలి. ఏది ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది? లేటెస్ట్ వచ్చిందా? మన అది లాస్ట్ ఇయర్ కదా, లాస్ట్ ఇయర్ రిపోర్ట్ అది. వీ రిక్వెస్టెడ్, వీ ఇంట్రెస్టెడ్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం సైమల్టేనియస్ గా మనకు కూడా చేయమని. దే హ్యావ్ డన్ ఫర్ ది నేషన్, దే హ్యావ్ డన్ ఫస్ట్ టైం ఫర్ స్టేట్. దే ఆర్ మన స్టేట్ ని అదర్ కంట్రీస్ తో కంపేర్ చేస్తూ ర్యాంకింగ్ లో మనకు ఇచ్చారన్నమాట. దట్ ఆన్ అవర్ రిక్వెస్ట్. ఇండియన్ స్టేట్స్ లో ఓన్లీ మన స్టేట్ ఒకటే, నాట్ ఆల్ స్టేట్స్.
ఎక్కడికెక్కడ నవ్వు ఇప్పుడు నెంబర్ 1 వచ్చా మనం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో. నవ్ ఐ హ్యావ్ టు బెంచ్ మార్క్ ఇంటర్నేషనల్ టాప్ 10 ఇన్ ది వరల్డ్. టాప్ 10 5 బెంచ్ మార్క్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఇస్ వాట్ ఇవ్వాలి కదా, చెప్పాను వర్కౌట్ చేస్తున్నారు, తొందరలో ఇవ్వాలి. దట్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్. ఓకే, మళ్ళా వారు హెలికాప్టర్లో ఒకసారి తిరిగి వెళ్ళాలి. థ్యాంక్ యూ.